नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
Mahotsava of our Pujya Swamiji. Whoever has come in contact of Pujya Swamiji had been blessed in various ways from that association. Because Swamiji, as his name suggests, was embodiment of compassion. That is why Swami Chinmayanji, when he was asked why this name was given to him, then it was said, Swamiji said, Chinmayanji said, I did not have a choice. In Sanskrit, it is defined as para dukkha prahana icha. The desire to remove the dukkha of others is called daya. Many times we also may have desire to remove the dukkha of others. But our compassion many a times remains at only a thought level. That also is a good thing. It's a good beginning. But in case of Pujya Swamiji, his compassion was not only remaining at thought level, it was expressed in the form of words and action. Pujya Swamiji used to say that when anybody comes to me, my thought will be what I can do for this person. The samsaric way of thinking is, when somebody comes to us, samsaric person, the person who has got samsaric way of thinking, he will say, how can I use this person? How this person will be useful? Whereas Pujya Swamiji is thinking, what I can do, what can I do for this person? And he used to say that even if I could not do something which that person wanted, but my desire to help that person will not go. Even though I could not do what he wanted, the other person wanted, but my desire, my wish to do something for that person continues. And therefore he will do something. That was the greatness of Pujya Swamiji. And another word comes to my mind when I think of him is Mahatma. In Kathopanishad, the word Mahatma is used for Yamaraja. And Yamaraja, as a teacher, he is called Mahatma there because Akshudra Buddhihi. Bhashyakara says Akshudra Buddhihi. Means there was no narrow-mindedness. Pujya Swamiji did not have boundaries for his compassion. That is only Tamilian he will do it, only Indian he will do it. There is no such thing. Anybody who comes for help, he is ready to help. That was his Mahatmyam. And we are very blessed to have association, direct or indirect, with him. And we pray to Pujya Swamiji, may we reflect his qualities in our life. And I thank கொடிகட்டி பறக்குதடா அமெரிக்காவில்னு கிராமங்களில் நாமெல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஏதாவது ரொம்ப பந்தா பண்ணாங்கன்னா, இவன் பெரியவன், இவன் பேர் கொடிகட்டி பறக்குதாக்கு அமெரிக்காவில், அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த உண்மையை சுவாமி நமக்கு விளக்கி தந்தார்கள். அதாவது வருடத்துக்கு ஒரு முறை இந்த உலகத்தில் ரொம்ப சமூக சேவை செய்கின்றவர்கள், பெருமைக்குரியவர்கள், அவர்களை பற்றி செய்தியெல்லாம் அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் கொடுத்தாங்கன்னா, அதில் இருக்கிற எம்பி எல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு ஓட்டு போடணுமா. அப்படி ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்தால் அவங்க நாட்டு தேசிய கொடியில் அவங்க பேரை எழுதி
அதை பெரிய உயரமான கம்பத்தில் பறக்க வச்சு ஒரு நாள் முழுதும் அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு பெரிய விசேஷம் நடத்தி அந்த கொடியை யார் பேர் இருக்குதோ அவங்ககிட்ட ஒப்படைப்பாங்களாம். அப்படி இது எந்த ஆண்டுன்னு சரியாக எனக்கு தெரியல. அப்படி நம்முடைய சுவாமிகளை அமெரிக்க பாராளுமன்றத்திலேயே எல்லாரும் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து நம்முடைய சுவாமிகளுடைய பேர் அமெரிக்காவினுடைய அந்த டவரில் கொடி கட்டி பறந்துருக்குது. அந்த விஷயத்தை சாதாரணமாக சொல்லி எடுத்து காமிச்சாங்க. நான் வேறு ஆளுகளாக இருந்தால் தினமலர் பக்கம் பேப்பரில் 5 பக்கம் விளம்பரம் தினம் வந்திருக்கும். நான் என்ன சொன்னேன்னா, சுவாமி இவ்வளோ விஷயத்தை சாதாரணமாக இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி தஞ்சாவூரில் நடந்த திருமுறை மாநாட்டில் அந்த ஃப்ளாகெல்லாம் அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து சுவாமி படமெல்லாம் போட்டு ஒரு புக்கை அடித்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டே கொடுத்தேன். அப்படி சுவாமி சொன்னார், இந்த மாதிரி யோசனையெல்லாம் உங்களுக்கு தான்ப்பா வரும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை பாராட்டினார். நான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லோரும் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன். இன்றைக்கி இதை எடுத்துகிட்டு வராமல் வந்துட்டேன். அப்படி தன்னுடைய பெயரை அமெரிக்காவிலேயே அந்த கொடியில் அவர்களுடைய தேசிய கொடியிலேயே பறக்க வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த பெருமை சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதிக்கு இல்லை, பூஜை சுவாமிகளுக்கு இல்லை, இந்த இந்திய மண்ணுக்கு கிடைத்திருக்கிற மாபெரும் சக்தி, இந்த இந்திய மண்ணுக்கு கிடைத்திருக்கிற மாபெரும் ஆன்மீகத்தினுடைய வெற்றி. எவ்வளவோ பேர் இருக்க நம்முடைய பூஜை சுவாமிகளுடைய பெயர் அமெரிக்காவினுடைய டவரில் கொடியிலே பறந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய சிறப்புக்குரிய விஷயமாக இருக்கும். இங்கே கூட அந்த அந்த ஃப்ளாகை நாம் ஒரு பெரிய படமாக வைக்க வேண்டும். அது சுவாமிக்கான விளம்பரம் இல்லை, இந்த மண்ணுக்கான ஒரு பெரிய பெருமையை தேடித்தந்தவர் பூஜை ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். பானை நிறையும் போது சட்டி உடைஞ்ச கதையாக நம்முடைய துர்திருஷ்டவசம் சுவாமி அவர்கள் இன்னும் ஒரு 10 ஆண்டு காலமாவது நம்மிடத்தில் இருந்திருந்தால் இந்து மதத்தை ஒரு பிரட்டி எடுத்திருப்பார்கள். ஆயிரக்கணக்கான சன்னியாசிகளை உருவாக்கி ஒரு மாபெரும் புரட்சியை இந்திய மண்ணிலே தோற்றுவித்தவர்கள். பொதுவாக வெளிநாடு போய் ஃபேமஸ் ஆனாலே ஒரு சிலுவை ஒரு பக்கமும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பிறையும் வச்சுட்டு நான் சமதர்மவாதி என்று சொல்லிவிடுவார்கள். ஆனால் நம்முடைய சுவாமிகள் அப்படியல்ல. இந்து தர்மத்தினுடைய அந்த அடிச்சு கொடுத்து நமக்கெல்லாம் இந்து தர்மத்தினுடைய ஒரு மாபெரும் மகாசக்தியாக விளங்கியவர்கள் நம்முடைய சுவாமிகள். அவர் நிறையா திருப்பணி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்தியா முழுவதும் அவர் திருப்பணி பண்ணது அவருக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி அப்படியே வாரி வழங்கிய, ஒரு இடத்துல வந்தால் இன்னொரு இடத்துல அதை வாரி வழங்கிய வள்ளலாக, கல்வியை எந்த அளவுக்கு ஊட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கல்வியை ஊட்டக்கூடிய கலைமகளாக நம்முடைய சுவாமிகள் இருந்தார். சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் ஒரு 50-100 பேர் இருந்தால் தான் பேசுவோம், இல்லைன்னா பேச மாட்டோம். பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 100 பேர் 50 பேர் இருந்தால் தான் ஜெயநாத சுவாமி மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் பாடம் சொல்லிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்போம். இந்த இடத்துலே இருக்கும். காரணம், இந்த இடத்துல பாடம் சாமி சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள். நான் திடீர்னு வந்துடுவேன், என்னையும் நீங்கள் பேச சொல்லி 2 தமிழில் பேசுங்க எல்லாம் தெரியட்டுன்னு சொல்லி நான் பேசுகிறது சுவாமி இங்கே அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்திருப்பதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். இது மாதிரி இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மகான், அந்த மகானை நாம் குருவாக பெற்றதிலேயும் அந்த மகானோடு நாம் வாழ்ந்ததிலேயும் அந்த மகானை நாம் பலமுறை பார்த்ததிலேயும் நாம் முக்கியமான புண்ணியம் செய்திருக்கின்றோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அப்படி தன்னுடைய அன்பாலை ஈர்க்கக்கூடிய மகாசக்தி வாய்ந்த நம்முடைய சுவாமிகள் இன்று அவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் இருப்பதாகவே இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான துறவியர் பெருமக்கள், அவர்களாலே உருவாக்கப்பட்ட துறவியர் பெருமக்கள் இந்தியா முழுவதும் பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், உலகம் முழுவதும் பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த இந்து தர்மமானது பல்வேறு நிலைகளிலே தாக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டு வந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும். கம்போடியா தேசத்திலே போய் பார்த்தால் அங்கே எங்கும் சிவலிங்கம் கிடையாது, கோவில் மட்டும்தான் இருக்குது. கருவறையில் எந்த சுவாமியில் என்ன காரணம் என்றால், ஒரு காலத்திலே இந்த தர்மத்தை பின்பற்றாவிட்டால், இன்றைக்கி சதான தர்மம்னா எதிர்க்கிறான் எல்லாம். அரசியல்வாதிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தர்மத்தை ஜாதி இல்லை, மதமில்லை, குலமில்லை, கோத்திரமில்லை என்று சொல்லி எதிர்க்கின்றான். எதிர்த்து பல்வேறு விதத்திலே நாட்டு மக்களை குழப்புகின்றான். கம்போடியாவிலே நடந்த கதை,
மேலை நாடுகளில் நடந்த கதை என்றால் அங்கே இந்த ஜாதி சம்பிரதாயங்களை எல்லாம் தாண்டி தர்மத்தை தாண்டி கலப்பு திருமணம் பண்ணுறான் ஒரு மன்னன். அவன் புத்த மதத்தை தழுவுகின்றான். அந்த மன்னன் பெரிய மன்னன் இறந்தோடனே இவன் என்ன பண்ணிட்டான், புத்த மதத்தை தழுவி புத்தர் சிலையெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கோவாட் கோயிலில் வச்சுட்டு சுவாமி சிலையெல்லாம் எடுத்து வெளியே வீசிட்டான். சிவபெருமான் சிலையெல்லாம் எடுத்து வெளியே வீசி தர்மம் அங்கே முழுமையாக அழிந்து விட்டது. அதே போல் பிரம்மனான் என்று இந்தோனேசியாவிலே 300 தீவுகளிலே 200 தீவுகளிலே இந்து கோயில் இருக்கிறது. நான் போயிருக்கிறேன். அங்கே ஒரு சிவாலயத்தை கூட தமிழர்களுக்கு கட்டி இருக்கின்றேன். அங்கே போய் பார்த்தாலும் அங்கே இதே கதை தான். மதம் மாறினால என்னாச்சுன்னா ஒரு ஒரு சாம்ராஜ்யமே அழிந்து போய்விட்டது. இந்த தர்மம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. மதத்தினுடைய சட்டங்கள், மதத்தினுடைய திட்டங்கள் நம்முடைய முன்னோர்களால் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற எவையும் மாற்றக்கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய தர்மத்தினுடைய ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கிறது. அதைத்தான் பூஜை ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் பல்வேறு நிலைகளிலே உலகம் முழுவதும் ஆச்சாரியார்களை உருவாக்கி இந்த தர்மத்தை நாட்டு மக்களுக்கு எவ்வாறு சொல்ல வேண்டுமோ அவ்வாறு சொல்லி வைத்தார்கள். தமிழ்நாட்டில் பார்த்தாங்க. தமிழ்நாட்டில் நிறைய வேத பாடசாலைகளை எல்லாம் ஆங்காங்கு உருவாக்கி பார்த்தார்கள். இந்த தமிழ்நாட்டிலே தமிழை வைத்து எல்லாம் ஏமாத்துறான்னு சொல்லி அதற்காகத்தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட், இந்த திருமுறை ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஏற்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் அரசியல்வாதிகளுக்கு தக்கவாறு இந்த தர்மத்தை எப்படி கொண்டு செல்லலாம் என்று பல்வேறு நிலையில் சுவாமிகள் திட்டம் வகுத்தார்கள். அந்த திட்டம் இப்பொழுது நடைபெறுகிறது. சுவாமிகள் இருந்த காலத்திலே அது குதிரை வேகத்தில் நடந்தது. இப்போ பசுமாடு மாதிரி மெல்ல நாம் எல்லாம் அவரை சுவாமி வேகத்தில் நாம் எல்லாம் அதை செய்வது என்பது அவ்வளவு சாதாரணமான காரியம் அல்ல. ஆச்சாரிய சபை என்ற ஒரு சபையை ஏற்படுத்தி பாரத பிரதமரையே அங்கே வரவழைத்து அவர்களை ஆலோசகராக வைத்து பல திட்டங்களை பல ஸ்டேட்டில் எல்லாம் அவர்கள் ஏற்படுத்தி வெற்றி கண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அதுவும் இப்போ பசுமாடு மாதிரி தான் நடக்க முடிகிறது. ஏன்னால் சுவாமிகளுடைய அந்த திட்டமும் சுவாமிகளுடைய அந்த குறிக்கோளையும் நாம் ஏற்று செய்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியமில்லை. அது அவருக்கு ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். அப்படிப்பட்ட சுவாமிகளுடைய அருள் சீடர்களை எங்கள் திருப்பணி செய்கிறேன்னு சொல்லி நான் அந்த யாகசாலை செலவெல்லாம் நானே பண்ணுறப்பான்னு சொல்லி பண்ணி சுவாமியினுடைய திருப்பாதம் அங்கேயும் பட்டது. அந்த மாணிக்க வாசகர் பர்த் பிளேஸ், அவர் பிறந்த இடத்துல இப்படி அந்த கோவில் நடந்தது. அது மாதிரி விக்கிரகங்கள், சுவாமி விக்கிரகங்கள் நிறைய கோயிலுக்கு ஒரு 100 விக்கிரகம் அங்காள பரமேஸ்வரி விக்கிரகமாக அடித்து யார் யாருக்கோ வேணுமோ அத்தனை ஊருக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லா இடங்கள்லையும் சுவாமி வச்சு அந்த சிலை பிரதிஷ்டை பண்ணது. அந்த சேரி வாழ் மக்கள் இன்னைக்கு இந்த தெய்வீக சக்தியை பரப்புறதுக்கு அது ஒரு பெரிய உதவிகரமாக இருக்கிறது. இப்படி தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் செய்திருக்கின்ற இந்த புண்ணியமான காரியம், இந்த ஏழை குழந்தைகளை படிக்க வைக்கின்ற திட்டங்கள் இதெல்லாம் நாடு முழுவதும் செய்திருக்கிறார்கள். இந்தியா தேசம் முழுவதும் செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கு நம்முடைய சன்னியாசிமார்கள், நம்முடைய சுவாமிகளால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த அருட்செய்கள் அந்த பணியை பிரம்மாண்டமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கோவையில் கூட பாருங்கள், சுவாமி ஒரு இடத்துல பொள்ளாச்சியில் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே ஆன்மீகத்தை அப்படி பிரமாதமான எல்லா இடங்களையும் பரப்பி வருகின்றார்கள். அதே போல் நம்முடைய ஜெகநாத சுவாமி என்னென்னமோ காரியம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துட்டாங்க. அவர்கள் இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரு 1000 பேர் 2000 பேர் வச்சு மாநாடு நடத்துவாங்க, ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியினுடைய just ஈசா மடாலயம் ஸ்ரீ காமாட்சிதாஸ் சுவாமிகள் அவர்கள் உரையாற்றுவார். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அபார கருணாசிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் சந்திரசேகர குரும் வந்தே பிரணதோஸ்மி முதான்முகம்.
எல்லாம் வல்ல ஓய்வொரு பாகனுடைய திருவருட்கருணையினாலே அன்பிற்கும் கருணைக்கும் உடைத்தாகிய நம்முடைய பூஜ்ய சுவாமிகளுடைய பாதாரங்களை மானசீகமாக சாஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் செய்து நம்முடைய சுவாமி என்னென்ன ஒவ்வொரு அப்படி சுருங்க சொன்னால் அவர் ஒரு சகாப்தம். அவர் வாழுங்காலம் பூரா நம்மிடம் இப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கனியாக இருக்கணும் என்று பிரார்த்தனை செய்து எல்லாம் வல்ல இறைவனும் குருவர்களும் நமக்கு கிடைக்க பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். ஓம் தத்சத். நன்றி சுவாமிஜி. அடுத்ததாக சுவாமி அம்மா பிரபலநாத்ஜி அவர்கள் புகழஞ்சலி செலுத்துவார். ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. लसत्कृत्सरोजे प्रकाशेन भान्तं परब्रह्मरूपं सदा सुप्रसन्नं दयाधर्मसिन्धुं दयानन्ददेवं हृदा नौमि नित्यं सुमुक्तं विमुक्त्यै. ओम. If one is asked to talk about Pujya Swamiji, one can go on and on and on. So just a few points I thought I will share with you. So all of us have no doubt about what a great teacher he has been, so I don't want to touch that point. Recently, since we were there in Rishikesh, where his samadhi took place, so I was just reminded of the last days where we spent about a month or so when Swamiji was not well. I was reminded of what was happening at that time. Usually, a life of an ajnani so is governed both by free will and by prarabdham. But it is said that a jnana nishta does not exert his free will, his or her. Even at that level, Swamiji asked, உனக்கு வச்சுருக்கியா உன் வாழ்க்கை நல்லா இது இந்த பணம் இல்லாமல் சரியாக நடக்குமா? Can you really spare it? This is the tone and this is the way I can give this. Then Swamiji accepted it. And also that person was pleased because just the person gave it to whatever different works that Swamiji is doing. And he took it for a trust that he has got in his mother's and father's name. So they got a Valambal Gopalayya trust there. So the other person also felt that okay, it's going to the parents who had given that Swamiji to us. So somebody needed money. That time also he made some arrangements for them. So some issues somebody had to be included as a trustee in this thing that was pending, that also he attended. Every day he listened to the book being prepared in spite of his problems. And so he had always words of care and words of concern and love for everybody. So even till the last moment, he just allowed himself gave himself completely to people and just allowed his life to be governed by other people. Okay. The other thing, I have always noted this. Swamiji always felt that discipline is not something to be imposed. He always felt that discipline had to come
right from inside the person. So sometimes when we used to feel, okay, during the course that people are not being very disciplined, etc., I remember still very well, he said, see, when the bell rings, food is served 3 times a day. When every time the class is to happen, the classes are happening. What more discipline do you want? And during the talks always, he would try to show that there should be a discipline. Just as a part of the lecture, he would go, and he always felt that you give time to the person, always that person will mature from inside. So he never imposed a discipline on anybody. So this was his daya. And if people complained there was something lacking in the food, etc., again, whether there was money or not, especially in our 6 months course, the ashram had just started and there wasn't enough money also. Still, he would say, okay, if they said they are not getting it, okay, give. So this was his daya. Even in things outside, for every smallest thing also, he really took concern and care. So that, as the Ashtottaram says, and as his life points out, even 1% of what he was, if we could imbibe into us, then we would be somewhere home. தேங்க்யூ அம்மாஜி. அடுத்ததாக சுவாமி கணேச ஸ்வரூபானந்த அவர்கள் உரையாற்றுவார். Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. There is no doubt that as the Guru, Swami Dayananda Saraswati was himself Parabrahman. Who are looking for that knowledge. There are not too many of them. So when we finished our formal studies at the Gurukulam, he told us, set up a small place wherever you are. People will come to you. Some people will come saying, I want to know, please teach me. Some people will come to you asking for help. Some people will come to you because they are emotionally disturbed and don't know how to handle their life. Do what you can for all of them. This is all we have been trying to do since that day. He was able to see in a crude stone the final form of the murti that is likely to come out of that. Only somebody who is himself as knowledgeable as Swamiji was would be able to do that. When he was critically ill at the kidney center, I had the opportunity of visiting him, and there was nobody in that room. Nobody. Not even an attendant. And Swamiji was saying, I have to change my lifestyle. Because till then dialysis was being done in the ashram here. And that was not easy. He used to be under dialysis all night, and promptly in the morning he would be in the class. Incredible. Similarly, he would go on 9-hour drive.
even people 20, 30 years younger than him would want to come back and rest, not Swamiji. He would come straight to the class. He said, I'll have to change my lifestyle because now dialysis I have to come here for dialysis 3 times a week. I said, Swamiji, that's only a body. You are a Brahmavit. It's only for people like us who want to know, who want to understand, that you continue and help us gain the same knowledge. Swamiji laughed and blessed, said Shivoham. He lives in all our hearts. He used to tell everybody, including small children, 5-year-old children, I've seen him talk to and say, you were never born. Where's the question of dying? The child was asking him, somebody had told the child that after you die, you become a star. He said, never say that to a child. Tell them the truth. Tell them you're never born. You never die. Where's the question of being anything else? I thought it's an incredible capacity to communicate to not only people who come to him saying, I want to know, Swamiji, there is this jnanam that I don't know what it is, but I want to know. I don't know what moksha is, but I want to know. Down to small children, 4, 5-year-old children. Incredible. You can, like Swamiji said, continue to talk of his powers, his glories, endlessly. But these are some of the things that have left a lasting impression, certainly on my mind. Even today, there are situations when things are not very comfortable, you don't know which path to take. And when he had this rupam, we could easily go to him and say, Swamiji, this is the problem, how do I deal with it? And today we miss him. We miss him for that as well. Dayananda Rupam Madacharya Pujya Sri Dayananda Saraswati Swamigalin Padara Bindangalai Vanagi எல்லோரும் சொன்னது போல சாமிஜியை பற்றி பேசணும்னா எண்ணில் அடங்காது. பட் ஒரு விஷயம் சாமிஜியை பற்றி சொல்லணும்னா விஸ்வதோ முக. எப்படி அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டினாரோ அதுபோல் சாமிஜியினுடைய பர்சனாலிட்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட். அணுவுள்ள அணுவாக நுழைஞ்சிருக்கார், அத்தனையும் அறிஞ்சிருக்கார். என்ன, அதாவது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி இருந்தது அப்படின்னு நம்ம நம்பணும்னா சுவாமிஜியை மட்டும்தான் பார்க்கணும். நம்மளால யாராலும் முடியாது. சுவாமி சொன்னது நம்மெல்லாம் கூடி ஆபிச்சிருக்கிறது அல்ல, நம்மெல்லாம் எப்பவும் இருப்போம். நன்றி சுவாமிஜி. அடுத்ததாக ஸ்ரீ ஜெயசங்கர் நாராயணன் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார். ओम श्री गुरुभ्यो नमः. दयानंद रूपम मदाचार्य मीडे. So I consider
myself very lucky, we have to say in English, but I think we don't believe in luck. So I have to say some Purvajanma Punya was there that I could meet Swamiji. So I didn't know Swamiji in India. Actually, all the time I was born and brought up in Chennai, but I have never heard of Swami Dayananda. So I did all my schooling, went to study engineering in Benares, but still I didn't know about Swamiji. Then I went to US. I was working in US. There also, actually I got interested after seeing that even in US, the fundamental problem doesn't change. It's like everywhere we have the same problems, correct? In India, you will be uncomfortably unhappy. In US, you can be comfortably unhappy. That is the only difference. So I was actually already looking for many things, and US is like a spiritual supermarket in the 90s, correct? So many gurus, everybody used to come to US. They have some camps. They are all teaching some meditation techniques. So we were all doing many different things, but still there was no clarity in anything. Everything was mystic. So I was so fortunate that one of my colleagues one day he said, okay, there is a place here. We'll go there. So that's how I have to thank him. And when I went there, Swamiji was actually teaching about Ishvara and different orders. And so in that one class itself, like, I could feel the difference in the way Swamiji was teaching, the clarity with which he was teaching everybody. And there only I immediately decided that I want to study the Swamiji and all that. So some of those things we really had. And Swamiji also used to like to see the horoscopes of all his Shishyas. So all those things he will just say, okay, go and bring your horoscope, I want to see. And so many other things we were discussing with Swamiji like that. So those things were all special, I think. And later on also I was closely associated with Swamiji. And in fact, many of us even went with Swamiji sent many of these people, all his Shishyas, to actually invite all these people. That also is a different experience. If you ask some of is our sacred symbol, and it has got nothing to do with the Nazi symbol, okay? Because that is something very important that he also made them appreciate that idol worship is different from what we are actually. Murti Puja is not the same as what they think as idol worship and all that. So these things and all we actually discussed, and it was very great to see that they also were able to understand this, and they actually said that yes, swastika is the wrong. In fact, nowadays, in fact, better awareness is coming. Actually, the Nazi symbol is called Haken cross. It is hooked cross. It is a cross actually on a church where Hitler used to attend as a child or a small kid, and he took that symbol. It's a Christian symbol actually, but somebody mistranslated it as swastika, and then it got associated wrongly with Hindus, and then they are trying to ban that symbol, correct? Then we cannot also use it anymore. It will become like that. So that is something we have to differentiate that. So Swamiji actually wanted right from the Jewish people only to get that clarity, and for them to accept our swastika as a different symbol and a sacred symbol for Hindus, so that it will not be banned by different governments and all that, correct? People can always do that. So he did that, and it was an incredible thing that he could, in fact, at the time also Kalam was the president. He came for that meeting. And even I think Advani ji was there. So he was able to get all these people to come, and that Hindu, Jewish, like our Swamiji said, all these things, when Swamiji was there, there was a certain momentum,
but still something good is happening. It may not be at the same speed. Then it was running like horse, now it is going like cow. Our Swamiji said, there is some truth in that, but still I hope that even at this pace some good work is continuing, and that is the important thing. We have to take forward his legacy, correct? We are all the people who have to take forward. In fact, that is the reason why and it used to be many people were dreading it, because he will give, each one was given one Upanishad Vakya or one Bhagavad Gita verse. Bhagavad Gita verse at least was easier because we used to sit in the kutia only, and we used to have one group. Within that group you have to talk, but Swamiji will be sitting there. The other one was we all had Kathopanishad Vakyas, I think, and then we had to come in the lecture hall and then talk for whatever time you can on that Upanishad Vakya. So we used to ask him, why you are doing this? No, you all have to teach. You have done a 3-year course, means you are a teacher. You have to go and teach. And wisdom, which made him who he is, and he helps us to discover that. Those of us who have made it like that, and of course nobody can escape, that is, each one of you know where you are. I'll tell a simple little story as usual, because all of us are same friends. Who is superior, who is inferior? Nobody. Role-wise maybe little difference here and there, but it makes no difference. All the time we can never ever forget that oneness of the Absolute. There was one person came to a guru, teacher, and he asked him. The person asked the teacher, because I am such a stupid fellow, I am so useless, I don't know how I can evaluate myself. I am feeling so low, so stupid. And the teacher said, please tell me who am I and what is my valuation. The teacher gives him a small stone and tells him, find out the value of it, don't sell it, just find out the value of it and bring. To make the story shorter, because there are too many steps are there, straight away he goes out, and out of the ashram, and there is one person selling some fruit. He said, how much this stone is? This person says, very nice stone, I'll give you 1 apple. Give me that stone. He said, no, I'm not supposed to sell it. So he goes to the next person. Vegetable shop. He says, I'll give you 10 kilo vegetable. Then he goes to sweet shop. He says, I'll give you 10 kilo sweets. Then he said, there's a stone, let me go to the stone people. The stone people, those who are sculptors, they said, it's too small a stone, it's useless, it's of no use to us. You go, I am not interested. Then he said, why not go to a jeweler? They are dealing with the stone. So one jeweler, when he went there, he saw the stone and he said, okay, it is very nice, I'll give you 10,000 rupees. He said, wow, suddenly the price is so much up. Then why not go to the royal jeweler? Then he goes to the royal jeweler. And when he goes to the royal jeweler, he cleans it up nicely, puts up a light, puts up a nice place, and just looks to that. And they ask a question, who gave you this? Don't show it to the king. Your life will be in danger. He said, no, sir, tell me, what is the value of this? He said, I'm telling you, it is something invaluable. It's a king's ransom. Who gave it to you? He said, my teacher gave it to me. Go and give it to a teacher. Don't announce to anybody. He ran for life. He went to the teacher. And he said, see, you have got the most valuable stone. That's what this person says. That doesn't matter to me. Now you are rich, O Guru. But what about me? What is my price? He said, son, I have to tell you the same thing. You are also a piece of stone. Depends who looks at you and how you look at yourself. If somebody, understand, ordinary person looks at you, what shall he say? Another man or woman? Chameleon, black and white, green, yellow, red, all this stuff. Go to school, college, he's a graduate, postgraduate, all this stuff. Get a job, oh boy, crown on your head. You feel so mighty. Oh, he's the richest man, he's the tycoon, he's the first in the richest Forbes list. All these things you'll say. Tired of it, then you say you are believer of this, believer of that. You are agnostic, you are a theist, you are an atheist. Everybody will say through that. You are talking with the value of God. You are telling me the value of the world, value of the things. But nobody tells my own value. So the person who reminds me of myself, and what is that? Infinite, absolute.
Once you see that, who is that? The wise person who looks at us as we are, not through the things that we have. Simple Swamiji made it so beautiful and so simple. There is simple difference between I am, I have. There is a difference, friends. I am a dog, I have a dog. There's some difference, no. I am rich, I have riches. I am educated, I have education. I am a believer, I have a belief. Who cares what you believe? Do you believe in yourself? Teachers, we don't come to teachers to change our belief. Neither Swamiji changed anybody's belief. It did not change anybody's belief. It is not believing in God. Believe in God so that you can believe in yourself. You believe in the truth, the absolute, so that you believe in everything. I am as wonderful as everybody. Anything is, everybody is as wonderful as me. So when this wisdom is there, ஹரியோம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. இந்த பாடல் வந்து எங்கள் 3 மாத தமிழ் வேதாந்த வகுப்புக்காக எங்கள் சுவாமிஜி ஜெகதாத்மானந்தா சுவாமிஜி அவர் எழுதின பாடல் இது. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை நம்ம பூஜ்ய சுவாமிஜிக்காக இதை நாங்கள் பாடி காட்டுறோம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் பாடுறோம், நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரணம் சரணம் குருதேவா சத்குருநாதா குருதேவா சரணம் குருதேவா சத்குருநாதா குருதேவா வேத பிரியா வித்தகநாதா வேதாந்த தருவே குருதேவா வேத பிரியா வித்தகநாதா வேதாந்த தருவே குருதேவா சரணம் சரணம் குருதேவா சத்குருநாதா குருதேவா வேத பிரியா வித்தகநாதா வேதாந்த தருவே குருதேவா எங்கும் இறைவன் எதிலும் இறைவன் உன்னில் இறைவனை காண் என்றாய் எங்கும் இறைவன் எதிலும் இறைவன் உன்னில் இறைவனை காண் என்றாய் இருப்பது எல்லாம் இறைவன் தானே என்றொரு விளக்கம் தந்திட்டாய் இருப்பது எல்லாம் இறைவன் தானே என்றொரு விளக்கம் தந்தியா சாகரா குருதேவா சரணம் சரணம் குருதேவா சத்குருநாதா குருதேவா வேத பிரியா வித்தகநாதா வேதாந்த தருவே குருதேவா வேதாந்த தருவே குருதேவா வேதாந்த தருவே குருதேவா. Thank you. Thank you girls for good singing. அடுத்ததாக சுவாமி ஜெகதாத்மானந்தா அவர்கள் நன்றி உரையாற்றுவார். நமஸ்தே டு ஒன் அண்ட் ஆல். இந்த விழாவை தலைமையேற்று நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற சுவாமி சீஃப் ஆச்சாரியாஜி சுவாமி சதாத்மானந்தஜி அவர்களுக்கும் இந்த விழாவில் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே திரளாக கலந்து கொண்டிருக்கிற அத்துணை குரு பரம்பரையை சார்ந்த சுவாமினிஜிகளுக்கும் சுவாமிகளுக்கும் இந்த விழாவிலே ஒவ்வொரு வருடமும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றி வருகின்ற ஸ்ரீ சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிஜி குருமகா சன்னிதானம் அவர்களுக்கும் அவினாஷி ஆதீனம் ஸ்ரீ காமாட்சிதாச சுவாமிகளுக்கும் ஸ்ரீ குமார காட்டு சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் சுவாமி சுத்தானந்தாஜி அவர்களுக்கும் சுவாமிஜி ததேவானந்தாஜி அவர்களுக்கும் ஆச்சாரிய ஜெய்சங்கர்ஜி அவர்களுக்கும்
ஸ்ருதி சேவா ட்ரஸ்டின் செயலாளர் திரு ரவி வெங்கட்ஜி அவர்களுக்கும் சேர்மன் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்புற நிகழ்த்தி தந்திருக்கின்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும், அலுவலக அன்பர்கள் அனைவருக்கும், ஜிஎம் உள்பட, ஜெனரல் மேனேஜர், பொது மேலாளர் உள்பட அனைத்து அலுவலக அன்பர்களுக்கும், எங்களுடைய அன்புக்குரிய பிரம்மச்சாரி அன்பர்களுக்கும், மாணவ மாணவியருக்கும் இந்த ஆராதனை விழாவிலே பூஜ்ய சுவாமிஜி அவர்களுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தை வேண்டி நமஸ்கரித்து இந்த விழாவை நிறைவு செய்கின்றோம். அனைவருக்கும் நன்றி. ஓம் தத் சத். That's also. You can. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. இந்த தொகுப்பிலே ஸ்ரீ கணேச ஸ்வரூபானந்தாஜி அவர்களுடைய பெயர் விடுபட்டு விட்டது. அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். முதல் கட்டமாக சன்னியாசிகள், மகாத்மாக்கள் உணவருந்து செல்வார்கள். அதற்கு பிறகு அன்பர்களும் மாணவர்களும் உணவருந்து செல்லலாம். All Swamijis are invited to the dining hall to have Bhiksha. Later, all other devotees, visitors and students can follow them.